জোহর মাগরিব এশাতে ওকে সো আমরা আমরা লাস্ট দিন 4 পর্যন্ত ডিসকাস করেছিলাম আজকে আমরা 4 5 4 6 if possible 4b তে আমরা সুইচ করব সো কন্ডাকশন এন্ড রেজিস্ট্যান্স এখানে আমাদের যে লার্নিং অবজেক্টিভ গুলো অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা সবার আগে লার্নিং অবজেক্টিভ দেখবো explain conduction in metals, explain electrical resistance, calculate the drift velocity of the conduction electron in metal. So last দিন আমরা এটা নিয়ে কিছুটা কথা বলেছিলাম ওইটা শেষ করব then basically main part হচ্ছে drift velocity calculation for this chapter and first two is all regarding very concept that we have discussed a little bit in all of this which is if there are free electrons এই ফ্রি ইলেকট্রন গুলো যত নাম্বার প্রেজেন্ট থাকবে এই ফ্রি ইলেকট্রন গুলো তত বেটার চার্জ ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করবে বা এই মেটালটা এই অবজেক্টটা তত বেশি কন্ডাক্টর হিসেবে বা তত বেটার কন্ডাক্টর হিসেবে কাজ করবে it's only because they have more charge carriers first second thing is once the charge carrier tries to move through the structure lattice structure they're gonna collide with the lattice so once they collide there is gonna a drift in between a friction in between the free electron and the lattice structure okay সো এই স্ট্রাকচারের সাথে এই ইলেকট্রনের কতটুকু ড্রিফট হচ্ছে এটার উপর ডিপেন্ড করবে সে কতটুকু এনার্জি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে অন্য এনার্জিতে লুজ করতেছে তো এই যেই রেজিস্ট্যান্সের জন্য যে ব্যারিয়ারের জন্য সে এনার্জিকে একটা ফর্ম থেকে অন্য ফর্মে কনভার্ট করলো এটাই হলো ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স অফ দ্যাট পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল ওকে এন্ড যতটুকু হিট সে লুজ করলো দ্যাটস দি লস্ট এনার্জি and বাকিটুকু সে কি করবে ইলেকট্রন গুলোকে পাস করবে তাহলে এই যে ইলেকট্রন after even drifting it is traveling at a certain speed right and এই স্পিডটাকে আমরা বলছি the drift velocity why its velocity is simply because it has a unidirectional flow from one direction to the another direction when we apply a potential difference which is energy per coulomb of charge okay so voltage যখন আমরা অ্যাপ্লাই করছি এই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করার জন্য চার্জ গুলো একটা এনার্জি রিসিভ করতেছে if it is 1 volt then they're going to receive 1 joules over 1 coulomb of charge which is equivalent to 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons okay so আমরা চলে যাচ্ছি এটার ডিসকাশন পর্বটাতে তো কন্ডাকশন ইন মেটাল এটা আপনারা যদি পড়ে থাকেন এখানে খুব বেশি রিড আপের কিছু নেই ইয়েট আমরা একটু পড়বো এটাকে যখন আমরা পড়ে ফেলি কন্ডাকশন ইন মেটাল এই ফ্রেজটা the structure of metals has a regular lattice of metal atom these are bonded together through the sharing of electrons which act as if they were associated with more than one atom so you guys know right so one atom এর সাথে আরেকটা অ্যাটম গুলো এমন ভাবে থাকে দেখে ইন জেনারেল মনে হতে পারে যে they are sharing the electrons okay Atoms of many atoms also have an outer electron that is not needed for bonding between the atoms. অর্থাৎ কিছু ইলেকট্রন গুলো থাকে যেগুলোকে আমরা বলতেছি delocalized electron that can move freely within the structure. These free electrons have a random motion which changes as they collide with atoms or other electrons, but on average the overall position of all the charge in the metal is stationary. অর্থাৎ সে লেফট রাইট যেদিকেই মুভ করতেছে না কেন because of the structure which has or the atom which has a positive charge or the other electrons in the outer shell having the negative charge অর্থাৎ electrostatic attraction and electrostatic repulsion এইটার জন্য সে র্যান্ডম মুভমেন্টে থাকে বাট ওভারঅল আমরা বলতে পারি যে তার পজিশনটা স্টেশনারি বিকজ সে লেফট রাইট এইভাবে মুভ করতে থাকে ওকে নাও if there is flow of electron movement of electron then it's supposed to give us some kind of shock if I touch them but in reality once we touch the atom it doesn't give us shock like this steel rule if I touch it doesn't give shock right but it does one thing it converts my heat energy as it is a steel rule right why is because my body has a little more temperature or my body can produce temperature but it cannot produce temperature temperature is constant আমার টেম্পারেচারটাও এই রুমের টেম্পারেচারের মতো হয়ে যেত যদি আমার বডি টেম্পারেচার প্রডিউস না করতো so once I touch it from my hand the heat is going to be conducted by those free electrons
সো এই ফ্রি ইলেকট্রন গুলোই কিন্তু আমার হিটটাকে কন্ডাক্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। thereby আমার হাতের নিচের যে পার্টিকুলার এরিয়াটা এটাকে আমার হচ্ছে দিস ইজ কোল্ড। once I touch the atomic vibration, no, once we touch the wool or wood, right, this is of the same temperature, room temperature, because এই রুমটার মধ্যে এটাকে কয়েক ঘন্টা রাখা ছিল। সো উডেনের টেম্পারেচার এবং এই স্টিল রুলের টেম্পারেচারটা সেম। once we touch the wooden rule, it doesn't feel that cold once we touch the steel rule. This one feels a little colder, right? Any doubt? No doubt, right? So why? The temperature is different? No. So are your sensors not working? Let's switch. Still this one feels cold. আমি বুঝলাম যে আমার ডান হাত মেবি সেন্সরটা কাজ করতেছে না বা আমার কাল্টিভারলি করতেছে, but yet if I switch the rulers from my hand it gives the same result, right? So why is that? So one reason is it conducts my heat from the surface I touched it, but this one from my surface it reflecting to the ruler and it's returning back to my hand, so I don't feel much difference with my hand to the ruler. Did you get my point? বাট আমি এটার সাথে একটা ডিফারেন্স পাই, আমার বডিটাকে যে হিটটা রেডিয়েট করতেছে সো ইমিডিয়েটলি হিট কি করতেছে, কিছু হিট কন্ডাক্ট করে ফেলতেছে। সো ওয়ান্স ইট কন্ডাক্টস হিট ইমিডিয়েটলি, দেন ওই পার্টিকুলার সারফেসের টেম্পারেচারটা আমার বডি টেম্পারেচার চেয়ে কম ফিল হচ্ছে। Did you get that? That's why it's feel a little colder. Same goes for if you sit in a steel seat and if you sit in a wooden seat. Okay, coming back to the main discussion, electricity discussion আমরা একটু ব্যাক করি। বাট একটু দরকার ছিল থার্মাল এনার্জি আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে করার জন্য, ইজ অনলি বিকজ এই ফ্রি ইলেকট্রন গুলো যে ফ্রি ইলেকট্রনটা চার্জ ক্যারি করতেছে এই ফ্রি ইলেকট্রন গুলোই অ্যাকচুয়ালি এনার্জিও ক্যারি করে। সো নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন যত হাই থাকবে এটা তত বেশি কন্ডাক্টর হিসেবে কাজ করবে ইন টার্মস অফ ইলেকট্রিসিটি and also in terms of the thermal energy. Okay, now let's come back to the point what they are saying. They're saying, however, if a source of EMS is connected across the metal, the electric field it sets up in the metal will push the negative electrons towards the positive end of the field. The slow overall movement of the electron is called their drift velocity. অর্থাৎ আমরা যখন ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলাম বা একটা power supply apply করলাম, cell, battery or any kind of power supply, then it's actually providing energy per coulomb of charge by the very definition of the voltage again. So once it gives energy, it's give energy to the electrons. What kind of energy? The electrostatic repulsive force or electrical energy, right? So এই এনার্জিটা সে পাচ্ছে কেন is because you apply an energy and যেখানে একটা পজিটিভ টার্মিনাল একটা নেগেটিভ টার্মিনাল রয়েছে and এটার জন্য এখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড জেনারেট হচ্ছে। এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য ইলেকট্রন গুলো from the negative terminal towards the positive terminal it carries the energy. চার্জ গুলো যাও আমরা চার্জটাকে এখানে ইনকর্পোরেট করছি না, আমরা বলতেছি ইলেকট্রন moves from negative terminal towards the positive terminal, electricity moves from positive terminal to the negative or conventional current, whatever you say. Okay, coming back to the next part. So তাহলে ড্রিফটিংটা কোথায় হচ্ছে? ড্রিফটিংটা হচ্ছে is because the স্ট্রাকচারের যে পজিটিভ নিউক্লিয়াস এবং আউটার শেলের যে ইলেকট্রন গুলো রয়েছে অন্য ইলেকট্রন গুলো যেগুলো ফ্রি ইলেকট্রন না, মনোযোগ দিয়ে আগে, যে ইলেকট্রন গুলো ফ্রি ইলেকট্রন না এবং স্ট্রাকচারের নিউক্লিয়াসের যে পজিটিভ চার্জ এটার মধ্য দিয়ে যখন ইলেকট্রন গুলো যাওয়ার চেষ্টা করতেছে they feel the attraction and repulsion from the respective charges. Clear? So এদেরকে ওভারকাম করে আমি কি করতেছি, তাদেরকে নিয়ে যেতেছি as if like এক্সারসাইজ করার সময় আমরা দেখি না যে টায়ারের সাথে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, কোমরের সাথে দড়ি বেঁধে, রাইট? সো does the tire move smoothly? No. Why? Friction. আমি যদি এটাকে একটা আইসি সারফেসে রেখে টানতাম তাইলে স্মুথলি। কোনটা আমার জন্য নাকি টায়ারের জন্য? আমি হয়তো মুভ করতে কষ্ট। Let's say I'm in a rough surface, but the tires are on this slippery surface. এবার আমি এটাকে মুভ করতেছি। Which one is easy? So because the resistance from the surface or the friction between the surface and the tire is more in the rough surface, so it's going to be a little harder to pull. However, if the surface is something icy, slippery, or let's say muddy, but not that thick margin, like I can't do it, right?
সো এরকম স্লিপারি সারফেসের মধ্য দিয়ে যদি আমি এটাকে পুল করতে চাই, then it gets a little easier. So it's because there is less drift here or less friction in between. So a drifting for electrons is because of the nucleus positive charge and the outer shell free electron negative charge. So a drifting গুলোর জন্য ইলেকট্রন যেই পার্টিকুলার এনার্জিতে মুভ করার কথা ছিল, এখান থেকে they lose some energy, এখান থেকে যেই ভেলোসিটিতে তাদের ইউজুয়ালি মুভ করার কথা ছিল, they lose some velocity as well because they are losing some kinetic energy, right? So দেখেন পরে তারা কি বলতেছে, তারা বলতেছে নেক্সট পেজ 162 আচ্ছা এখানে ওকে ওরা বলতেছে the value of the electric current in a metal can be calculated from the fundamental movement of the electron if we remember the definition that I equals to delta Q divided by delta T, or current equals to rate of flow of charge. If we consider the cylinder shaded on the diagram figure B, figure B টা দেখে আসি, figure B কোথায়, নিচে না, figure B নিচে, এই যে নিচে যে figure B টা আমরা দেখি, the C of electron has moved forward a distance delta x equals to v delta t, or the distance equals to speed into the time. Okay, আচ্ছা এটা তারা দেখতে বললো, দেখলাম। এরপর কি বলতেছে, as the length of the wire that the charge moves through in a time delta t, then we need to calculate how much charge flow through it in that time, where there are n number of electrons per cubic meters of this metal, and the wire has a cross-section area A. This movement is at a drift velocity v, and the distance this takes them along the wire in that time delta x. So delta x equals to v delta t. Clear it? Ishana? Delta x is the distance it travels. The distance equals to speed into that. Clear? And here speed is the drift velocity. Okay. The total charge will be the number of electrons multiplied by the charge of an each electron. Okay. The number of electrons will be their density n, or the n number of electrons, which is the free electron density. এটাই তো মুভ করবে eventually, multiplied by the volume of the cylinder, or the free electron density is number of electron per volume. So into volume করলে তাহলে টোটাল কতগুলো ইলেকট্রন আছে এটা আপনি বের করতে পারবেন, that they travel through delta t distance. তার মানে delta q অর্থাৎ যে পরিমাণ চার্জ এর মধ্যে ফ্লো করতেছে, it is n number of free electron density n into its velocity into its volume v into charge of an electron, each electron. So total charge. So delta q is the total charge. Total charge মানে কি, একটা ইলেকট্রনের চার্জ into n number of electron charge. এখন এটা আবার কি, n হলো ফ্রি ইলেকট্রন ডেনসিটি, তার মানে কি নাম্বার অফ ইলেকট্রন পার ইউনিট ভলিউম। সো ইনটু ভলিউম করলে তো আমি কি পেয়ে যাচ্ছি, নাম্বার অফ ইলেকট্রন। সো n is not the number of electron, মাথায় রাখবেন, n is the free electron density, which is number of electron per volume. So I can write n equals to capital N by V. Capital N যেখানে নাম্বার অফ ইলেকট্রন কে রিপ্রেজেন্ট করবে। সো VV কেটে গেলে ক্যাপিটাল N ইনটু E যদি থেকে যায়, তো দ্যাট ইজ দি টোটাল চার্জ। ডিড ইউ গেট দ্যাট? একই জিনিস। সো এটা ইকুয়ালস টু তারা কি লিখতেছে, A ডেল্টা x, অর্থাৎ ভলিউমটাকে তারা ভেঙে লিখলো ক্রস সেকশন এরিয়া এবং the distance it travels, the total volume. Then they actually converts the delta x or distance which is into velocity into time. তাহলে ইকুয়েশন দাঁড়াচ্ছে NAV delta t into E, right? এটা হচ্ছে আমার delta q এর ইকুয়েশন। এখন I equals to delta q by delta t. So delta t দিয়ে যদি আমি delta q কে ডিভাইড করি, q কে delta t কেটে যাবে, থাকবে I equals to NAVE, and this is actually right. This is actually the equation for the drift velocity, where v is the drift velocity. So v equals to I divided by NAE. Okay, so আপনারা এখন যেটা করবেন, একটু এই ইকুয়েশনটাকে এখানে এক্সট্রাক্ট করবেন এবং এক্সাম্পল অফ ট্রান্সপোর্ট ইকুয়েশন এটা করবেন, and later on you're going to go to the checkpoints and you're going to solve question number 1, 2 and 3. Okay, আমি একটু রেকর্ডিংটাকে পজ দিচ্ছি। So example of transport equation already এটা করে দেওয়া ছিল, velocity বের করতে দিয়েছে। So velocity বের করতে দিলে I N A তিনটা দেওয়া থাকবে, E is charge of an electron and you know what it is,
সো কারেন্ট দেয়া আছে কি আছে, সরি কতটুকু কারেন্ট দেওয়া ছিল 0.50 অ্যাম্পস কারেন্ট। n ফ্রি ইলেকট্রন ডেনসিটি কতটুকু 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube। ক্রস সেকশন এরিয়া দেওয়া আছে, ক্লু দেওয়া আছে ডায়ামিটার, সো পাই d স্কয়ার বাই 4 or পাই r স্কয়ার, যেখানে আপনাকে ডায়ামিটারটাকে আগে রেডিয়াসে কনভার্ট করতে হবে। once you convert the diameter into radius then pi r square বের করলে আপনি অ্যানসার পেয়ে যাবেন। Okay, and charge of an electron, 1.6 into 10 to the power minus 19. So simply you calculate and it gives you the answer. Okay, and then the resistance, it is the same. We have already discussed. Just IV characteristics. To shortly remind that day, IV characteristics is simply if you calculate the gradient, then 1 by gradient represents the resistance. So if, right, that's I by V. IV graph, I by V. So I by V is 1 by R. That's why আমরা ওই ধরনের গ্রাফগুলোতে 1 by resistance পেয়েছিলাম গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুর জন্য। Resistance equals to 1 by gradient. Okay, resistivity. Resistivity is simply it follows one equation, R equals to rho L by A, যেটা আমরা দেখছি এর আগে। So ওই পার্সপেক্টিভ থেকে যদি বলি শর্টলি আরেকবার রিমাইন্ডার হিসেবে, resistivity is the property of that particular material which is actually constant, right? Resistivity and resistivity এর উপর ডিপেন্ড করে, depending on the length, depending on the cross section area, resistance varies. And also temperature. You need to control the temperature, however, to make it absolute proportional or inverse proportional. Like if the length is more, resistance is more. If the cross section area is less, resistance is more. If the cross section area is more, resistance is less. So এই যে রিলেশনশিপটা, যেখানে resistivity at constant temperature. So resistivity constant is at constant temperature, but এই temperature যদি চেঞ্জ হয় কেমন হয়, এখানে চারটা এক্সাম্পল দেয়া আছে for table A. If you look just it's above the check point. For copper at 20 degrees Celsius, the free electron density is 8.42 into 10 to the power 8. However, at 50 degrees Celsius, it is 8.27 into 10 to the power 28. So huge into পড়ে গেছে, free electron density কমে গেল। So free electron density কমে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স বেড়ে গেছে। ক্লিয়ার এটা? আবার দেখেন জার্মেনিয়াম 1.56 into 10 to the power resistivity বলতে পারেন যে it's linked with the free electrons. So resistivity কমে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে আপনার নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রনটা কমে গিয়েছে। there are issues যেটা আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে গিয়ে দেখব, যে কোনো কারণে যদি ফ্রি ইলেকট্রনটা আর ফ্রি না থাকে or number of free electrons যদি বেড়ে যায়, then there is some issues. Okay, and temperature in general, এখানে যে পার্সপেক্টিভ থেকে ডিসকাশনটা মেইনলি করা হয়েছে, if temperature increases then something happens like intermolecular vibration, it increases. So between the free electron movement with the lattice structure, the vibration produce a resistance itself. Greater vibration gives greater resistance or more energy is going to be loose. However, এখানে আপনার যে পয়েন্টটা ওটা আসতেছে, দেখেন for aluminium 18.2 into 10 to the power 28 and এটার জন্য 17.9 into 10 to the power 20, তার মানে এটা কমে গেছে। However, for silicon and germanium, they are semiconductor or semiconductor. এই সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে দেখেন উল্টা করছে লাস্টেরটার জন্য স্পেশালি, এবং সিলিকনের জন্য 8.49 into 10 to the power 15, for 7 point, and for 50 degrees Celsius it's 7.42 into 10 to the power 17. So it's more, around 100 times, right? And for germanium it's 1.56 into 10 to the power 19, and at 50 degree it's 6.82 into 10 to the power 20. So it has also increased, right? Almost you can say কতটুকু 5 times around, right? নাকি আরো বেশি? Okay, fine, whatever the percentage. So তার মানে কিছু ম্যাটেরিয়ালের জন্য ফ্রি ইলেকট্রনের সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে,
কিছু ম্যাটেরিয়ালের জন্য ফ্রি ইলেকট্রন সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে। ওকে, সো তাহলে কন্ডাক্টরের জন্য লাইক কপার, অ্যালুমিনিয়াম, সিলভার, এদের জন্য ইন জেনারেল নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন গুলো ইনক্রিজ করবে at high temperature because more electron is going to be excited and gets free from the structure. ওই যে আমরা ওয়ার্ক ফাংশনের আইডিয়া গুলো পড়ে এসেছি যে স্ট্রাকচার থেকে ইলেকট্রন গুলো কি করবে, ইটস গোইং টু বি এক্সট্রাক্টেড, রাইট? অর্থাৎ the bond the strong bonding between the electron and the nucleus is going to be cut off a little so does it can move for metal and for semiconductor. So মেটালের জন্য যখন আমি টেম্পারেচার বাড়াই দিচ্ছি তখন এই ফ্রি ইলেকট্রন গুলো কি হয়ে যাচ্ছে, ফ্রি ইলেকট্রনের বলেন ফর সেমিকন্ডাক্টরের জন্য এই সেমিকন্ডাক্টরের জন্য এই ইলেকট্রন গুলো আরো বেটার ফ্রি হচ্ছে এবং কি হচ্ছে, ইলেকট্রন বেশি রিলিজ হচ্ছে, সো নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন ডেনসিটি বেড়ে যাচ্ছে। However, for the copper and the aluminum or the metal, এটা কিন্তু কমে যাচ্ছে। কেন কমে যাচ্ছে? এটা একটা ছোট তাহলে কমে যাচ্ছে কেন? এটা তো রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যাচ্ছে, এন কেন কমে যাচ্ছে? এই আলোচনাটা এখানে আসে রেজিস্টিভিটির এই পার্সপেক্টিভ জন করে ফেলে। বলতেছে কিন্তু ফ্রি ইলেকট্রন কেন কমে যাচ্ছে? ফ্রি ইলেকট্রন কমে যাচ্ছে না এখানে, যে 8.42 ছিল 8.27 হতো, তো ফ্রি ইলেকট্রন কমে যাওয়ার আলোচনাটা একটু আমরা করে নেই, দেখেন কি বলতেছে, ইন্টারেস্টিং। ইজি, ইউ অলরেডি আন্ডারস্ট্যান্ড, জাস্ট পয়েন্টটা ধরাই দিই। Table A in section 4A.4 showed the resistivity of various material, good conductor, semiconductor, and insulator, which are discussed in details in section 4A.6. It also showed how the resistivity varies with the temperature for metal and the semiconductor. The resistivity of the semiconductor was seen to fall as the temperature rises. Resistivity fall করতেছে এবং temperature যখন rise করছে। Table A below shows how the density of the conduction electron N in transport equation explain why the resistivity of the metal is so much lower for semiconductor. The অর্থাৎ নাম্বারটাকে কম্পেয়ার করে দেখানো হচ্ছে যে কোনটা বেটার কন্ডাক্টর। Of course, 8.42 in 10 to the power 28 is much more than 8.49 in 10 to the power 15, right? Okay. তারপর বলছে যে the negative temperature coefficient of the resistivity for the semiconductor shows that their resistivity falls as the temperature goes up. So resistivity কমে যাচ্ছে যখন টেম্পারেচার বাড়তেছে because free electron এখানে রিলিজ হচ্ছে। The reason for this is that the value for the N in the transport equation will be higher at the higher temperature. See also in section 4A.6 যেটা আমরা অলরেডি বলছি, যেটা আমরা দেখবো। So the fact that the resistivity goes down is just a consequence of the fact that these materials like silicon conducts better at higher temperature. Continue হচ্ছে। A slight decrease in N, যেটা আমরা যে কোশ্চেনটা দিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম, right? Let's answer it. A slight decrease in N for metals at higher temperature is due to their thermal expansion. খেয়াল করেন, thermal expansion এর জন্য free electron density কমে যাচ্ছে। So what does that actually mean and how does it make sense? Like, rather than any change in the number of the available conduction electron, অর্থাৎ ইলেকট্রনের যে নাম্বার অফ ইলেকট্রনের যে ফ্রি ইলেকট্রন গুলো এটা চেঞ্জ হচ্ছে না, জাস্ট এই ম্যাটেরিয়ালটা যেহেতু এক্সপান্ড হচ্ছে, এক্সপান্ড হওয়ার জন্য ভলিউমটা বেড়ে যাচ্ছে, সো ডেনসিটির ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে। It is not as significant as the increase in the collision between the metal atoms and the conduction electron caused by the increased thermal vibration. So এটার সিগনিফিকেন্সটা অত হাই না, যেটা ইভেন্চুয়ালি ইজ ডোমিনেটেড বাই দি ইনক্রিজ অফ দি টেম্পারেচার। অর্থাৎ এখানে তো ফ্রি ইলেকট্রন ডেনসিটি কমে যাওয়ার জন্য রেজিস্ট্যান্স একটু বেড়ে গেছে, বাট এটার চেয়েও বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলতেছে কোনটা, থার্মাল ভাইব্রেশনটা। অর্থাৎ থার্মাল এনার্জি বেড়ে যাওয়ার জন্য ল্যাটিস স্ট্রাকচারে যে ইন্টারমলিকুলার ভাইব্রেশন যেটা আছে, এই মলিকুলার ভাইব্রেশন গুলো যখন বেড়ে যাবে, that will provide much more resistance than the free electrons are. Okay, clear? So why does this happen? Underline that part, please. A slight decrease in N for metals at higher temperatures due to their thermal expansion. Thermal expansion টাকে বক্স করে ফেলেন বা হাইলাইটার দিয়ে হাইলাইট করে ফেলেন, আর পুরোটাকে আন্ডারলাইন করেন এই সেন্টেন্সটাকে। Then rather than any change in the number of available conduction electron. Clear এটা সেন্টেন্স? Okay, book question কি বলতেছে,
কোশ্চেনের অ্যান্সারটা জাস্ট বলে দেই, তুমি কোনটা বললা, নাম্বার 2 ডিসকাস করতে হবে। ওকে, জাস্ট অ্যান্সারটা বলে দিব। 4 এ পয়েন্ট কত ছিল এটা? এটা কত? 4 এ পয়েন্ট 5, 4 এ পয়েন্ট 5, 6 into 10 to the power minus 4 meters per second আসে। গুড। ওকে, হ্যাঁ বলো। রুম টেম্পারেচার 28, তুমি 28 is close to the 20, you choose the 21, 28 আমরা 28 is the room temperature here. So এখানে যেটা আছে আমরা এটাকে 20, বাই দ্য ওয়ে এখানে এরকম কোনো ভেগনেস রাখা হবে না। ইন জেনারেল তোমাদের যে ভ্যালুটা প্রয়োজন স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ভ্যালুটা দেয়া থাকে। সো স্যার এখানে কোনটা নিব, এখানে কোনটা নিব। তো রুম টেম্পারেচার ইট মিনস अराउंड 28 ডিগ্রি সেলসিয়াস। সো ওদের রুম টেম্পারেচার ওদের পার্সপেক্টিভে মেবি একটু কম, এই জন্য ওরা এটাকে 20 থাকে। ঠিক আছে, আমাদের জন্য 28, ওদের জন্য তো আরো কম। অ্যাভারেজ ওদের টেম্পারেচার কম, সো ডেফিনেটলি নট 28 ফর देम। সো কোশ্চেন তো মেক করা হয় ওদের পার্সপেক্টিভ থেকে, দ্যাটস ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভান্সমেন্ট, রাইট? তাহলে আমরা ওদের মতো 50 লিখতাম। ওকে, ঠিক আছে, আমরা এই চেঞ্জ গুলো এখন দেখবো না। 3, 4, 5 আমরা চলে যাব পরের সেকশনের একটা শর্ট ইন্ট্রোতে, এবং শর্ট ইন্ট্রোতে এটাকে শেষ করে দেব। সো yes, so semiconductors, conduction in semiconductor. So আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখলাম, সরি লাস্ট প্যারাগ্রাফটাতে দেখলাম যে নাম্বার অফ ইলেকট্রনটা কি করতেছে, ইনক্রিজ করতেছে ফর দি সেমিকন্ডাক্টর, রাইট? পুরো থেকে রওনা দিব, সো আস্তে আস্তে তাদের সময় লাগে। সো এখানে যেটা তারা বলতেছে যে semiconductor is something like it's neither an insulator nor it is a conductor, something in between, এদের রেজিস্ট্যান্সটা ভ্যারি করে বা এদের কন্ডাক্টিভিটিটা বা নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রনটা ভ্যারি করে বাই এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস। যেমন আপনারা জানেন যে এলডিআর, লাইট ইমিটিং ডায়োড, এটার ক্ষেত্রে যদি এটা লাইট বেশি পরিমাণ রিসিভ করে দেন লাইট ইনসিডেন্ট করার জন্য এদের ফ্রি ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যায়। থার্মিস্টর, ইয়েস ইয়েস। সো থার্মিস্টরের ক্ষেত্রে আমরা যেরকম দেখলাম যে এটা টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্ট, অর্থাৎ টেম্পারেচার বেড়ে গেলে নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রনটা বেড়ে যায়, সো এটা রেজিস্ট্যান্সটা কমে যায়। নাও actually in the structure what happens, they explain it in a little short way, বাট এই শর্ট ওয়েটা আমাদের জন্য যথেষ্ট। ইন জেনারেল এখান থেকে তেমন কোশ্চেন থাকে না, ওইভাবে কখনো কোশ্চেন ছিল না। সো যদি আসে আপনাদের, আপনারা কিছু একটা লিখে দিন। যেমন এখানে মানে আমরা যেটা শিখবো ওটা লিখে। এখানে বলছে এক্সপ্লেইন কন্ডাকশন ইন সেমিকন্ডাক্টর, এক্সপ্লেইন ইলেকট্রিক্যাল ইনসুলেশন। সো এখানে শর্ট রিক্যাপ তারা দিয়েছে। ওই শর্ট রিক্যাপের মধ্যে যে ভ্যালেন্স ব্যান্ড এবং কন্ডাকশন ব্যান্ড, এই দুটোকে তারা ইন্ট্রোডিউস করেছে। আচ্ছা, এই ধরনের স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে ইনসুলেটর, সেমিকন্ডাক্টর এবং মেটাল, এদের ক্ষেত্রে ভ্যালেন্স ব্যান্ড এবং যে কন্ডাকশন ব্যান্ড, এই কন্ডাকশন ব্যান্ড এবং ভ্যালেন্স ব্যান্ডের মধ্যে একটা পার্টিকুলার রেশিও এখানে মেইনটেইন হয়। কি হয়, যেমন ধরেন এখানে মেটালের জন্য ফর দি ভ্যালেন্স ব্যান্ড যেখানে এবং কন্ডাকশন ব্যান্ড ইজ অলমোস্ট দি ফুল। কন্ডাকশন ব্যান্ড যখন ফুল থাকে, কন্ডাকশন ব্যান্ড এটার অর্থ হচ্ছে যেইটা আপনার ইলেকট্রন ক্যারি করার জন্য বা ফ্রি ইলেকট্রন গুলোকে ক্যারি করার জন্য যে প্রপার্টি তাদের প্রয়োজন, এটা অর্থ হচ্ছে কন্ডাকশন ব্যান্ড, which means এই পার্টিকুলার পার্ট অফ ইলেকট্রন গুলোকে আমরা বলবো they are ready to conduct charges. তো ইন শর্ট এইভাবে মাথায় রাখতে পারেন যে দিস ইজ নোন অ্যাজ দি কন্ডাকশন ব্যান্ড। and the for the semiconductor দেখেন কন্ডাকশন ব্যান্ড ইজ অলমোস্ট এমটি। এই যে দুটো অ্যারো দেওয়া আছে না, দুটো অ্যারোর মাঝখানেটাতে দেখেন লেখা আছে অলমোস্ট এমটি কন্ডাকশন ব্যান্ড, অর্থাৎ উপরের পার্টটা এবং নিচের পার্টটা ইউ ক্যান কনসিডার অ্যাজ সিঙ্গেল অ্যাটম, যেখানে একটা স্ট্রাকচার আরেকটা স্ট্রাকচারের সাথে যখন মার্জ হয়ে যাচ্ছে দে আর গেটিং টাচড। So if it is getting touched, then electron can move from valence to the conduction easily. Did you get that? Now এই দুটো স্ট্রাকচার, এই দুটো বক্স যেখানে তারা ড্র করেছে রেক্ট্যাঙ্গুলার বক্স, একটা বক্স যদি একটা বক্সের সাথে লেগে যায় then there is a touch, electron can move, but if it overlaps then there is better way to move. So দেখেন for the metal the boxes overlaps. Did you get that?
Did you get that? Okay. For the semiconductor, there is a gap in between. But এই গ্যাপটা ইনসুলেটরের চেয়ে কম, এবং এইটাতে তারা বলতেছে যে এখানে কন্ডাকশন মানে কিছু পরিমাণ ফ্রি ইলেকট্রন এক্সিস্ট করে, কিছু পরিমাণ, বাট দ্যাটস নট গুড ইনাফ টু কন্ডাক্ট দি ইলেকট্রিসিটি আনলেস ইউ ডু সামথিং স্পেশাল টু ফুলফিল টু ফিল দি কন্ডাকশন ব্যান্ড। সো কন্ডাকশন ব্যান্ড গুলো কখন ফিল হবে? যখন আপনি এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর এখানে অ্যাপ্লাই করবেন, লেটস সে টেম্পারেচার। সো কিছু সেমিকন্ডাক্টর যেটা টেম্পারেচার দ্বারা ট্রিগার্ড হয়, ওটার জন্য কি হবে, ইলেকট্রন গুলো ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে জাম্প করবে, ইলেকট্রন গুলো ভ্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে জাম্প করবে, অর্থাৎ the gap between is going to be decreasing a little bit. So যতই কন্ডাকশন ব্যান্ডের ইলেকট্রন সংখ্যা বাড়তে থাকবে, তত বেটার কন্ডাক্টর হিসেবে এটা কাজ করতে থাকবে। So and for the insulator, it's full of the valence band but empty conduction band, যেটার জন্য আপনি এখানে এক্সটার্নাল যে কোনো ধরনের ফ্যাক্টরি অ্যাপ্লাই করেন না কেন, এইটা ইলেকট্রনকে মুভই করায় না from the valence band to the conduction band. ওকে, সো ইলেকট্রন যেহেতু মুভ করতে পারতেছে না, কন্ডাকশন ব্যান্ড যেহেতু এমটি, যেটা ইভেন্চুয়ালি কন্ডাক্ট করবে থার্মাল এনার্জিকে, সো ইট ডাজন্ট অ্যাকচুয়ালি কন্ডাক্ট এনি কাইন্ড অফ এনার্জি, neither thermal nor electric. Okay, so there has to has number of electron in the conduction band to conduct electricity. So এটা হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর পড়াতে গিয়ে তারা কন্ডাক্টর, ইনসুলেটর এবং সেমিকন্ডাক্টর তিনটার প্রপার্টি এখানে একসাথে বলেছে। Conduction holds kind of the same thing, but for the opposite charge, they say that if positive charge moves, it leaves out whole. And এই ডিসকাশনটা আপনারা একটু বাসায় করবেন, সেটাকে আমি রেকর্ডিং এর মধ্যে রাখছি না। IV characteristics for semiconductor you already know, এবং এখানে যে আমরা যে ডায়োডের জন্য যে থ্রেশহোল্ডটা পড়েছিলাম, ওই থ্রেশহোল্ডটার একটা ছোট্ট ব্যাখ্যা দেওয়া আছে এখানে, ওই ব্যাখ্যাটা আপনারা একটু পড়ে নেবেন এবং বুক কোশ্চেনটা সলভ করে ফেলবেন। সো এখানে স্পেশালি আমরা আর কিছু করবো না, আমরা নেক্সট দিন থেকে ইনশাআল্লাহ 4B স্টার্ট করব। সো হোয়াট ইউ ডু ইজ ইউ রিড দিস চ্যাপ্টার again and solve the book questions and the checkpoints. Okay, and হ্যাঁ বলেন কি জানি কোশ্চেন। আচ্ছা, এই দুটো একসাথে আমরা লাস্ট দিন, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আগে পড়েন বাসায় গিয়ে, যদি কোশ্চেন থেকে যায়, এটাই তো বললাম এলডিআর বলাই হচ্ছে লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টর, তার মানে কি এটা রেজিস্ট্যান্সটা লাইটের উপর ডিপেন্ড করতেছে, অর্থাৎ আপনি যখন লাইট দিচ্ছেন ব্যালেন্স ব্যান্ড থেকে কন্ডাকশন ব্যান্ডে ইলেকট্রন গুলো কি করতেছে, মুভ করতেছে, or you can say the gap between them is decreasing, অর্থাৎ ইলেকট্রন can easily pass through now. For thermistor, their external factor is the temperature itself. Okay, এইভাবে একটা সেমিকন্ডাক্টরকে আপনি কি করতে পারবেন, বেটার কন্ডাক্টরের মধ্যে কনভার্ট করতে পারবেন উইথ দি প্রোভাইডেড কন্ডিশন অফ দ্যাট পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল। জার্মেনিয়াম, সিলিকন, এগুলো হচ্ছে আপনার এই বিকজ ইট হ্যাজ ইটস ওন প্রপার্টি, like sometimes you don't want to flow the current in the opposite direction, you need a diode. So diode is a semiconductor. আপনি উল্টা দিকে তাহলে কারেন্ট ফ্লো কেমনে বন্ধ করবেন, একটা ডিরেকশনে যাবে উল্টা ডিরেকশনে আসবে না, এটা তো হবে না। সো ইভেনচুয়ালি আমরা আমাদের পিসি গুলোতে মাদারবোর্ডে প্রচুর পরিমাণ এই ধরনের সেমিকন্ডাক্টর ইউজ করি, ইভেন যে চিপ আমরা ইউজ করি, চিপটা মাদারবোর্ড চিপটার উপর থাকে, এগুলা this are all made of semiconductor and it's a very very important property in terms of the nanotechnology, কিভাবে এটাকে ডিজাইন করা হয়, এই ফ্যাব্রিকেশনটা কিভাবে হয়, once you study the electrical engineering, only then you will be able to learn if your university provides that course. And চিপের ডিজাইন কিভাবে করতে, এই কোর্সটা আমরা পেয়েছি। ন্যানোটেকনোলজি, এই কোর্সটাকে বলা হয় ন্যানোটেকনোলজি। বাংলাদেশের সব ইউনিভার্সিটিতে ইভেন ইফ ইউ স্টাডি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এই কোর্স অফার করা হয় না, বিকজ ন্যানোটেকনোলজি পড়ানোর মতো যে ক্যাপাসিটি প্রয়োজন টিচারের যে ক্যাপাসিটি প্রয়োজন, এটা সব টিচারের নাই। বাংলাদেশে খুব কম টিচার আছে এটার জন্য অ্যাভেলেবল, এন্ড আমি তো পারবো না বিকজ এটার জন্য স্পেশাল ট্রেনিং লাগবে, এবং বাংলাদেশে এটা ল্যাব নাই। মানে বাংলাদেশে যদি ল্যাব থাকতো, বাংলাদেশে আইসি তৈরি হতো না, আইসি তৈরি হয়, আইসি ইম্পোর্ট করতে হয়। তো যেইখানে এই আইসি গুলো তৈরি হয়, ওই পার্টিকুলার জায়গায় যদি তোমার পিএইচডি বা ইন্টার্ন করার সুযোগ হয়, দেন তুমি ওই পার্টিকুলার সার্কামস্ট্যান্সে, ওই পার্টিকুলার এনভায়রনমেন্টে গিয়ে প্র্যাকটিক্যালি তুমি এটা শিখবা যে ঘটনা।
দেন তুমি থিওরি ক্লাসটা ভালো নিতে পারো। তো অনেকেই মেবি হয়তো ন্যানো টেকনোলজি পড়ায়, বাট এফিশিয়েন্ট ন্যানো টেকনোলজি সেই ভালো পড়াতে পারবে যার ন্যানো টেকনোলজি প্র্যাকটিক্যাল স্কিল সেট আছে। উইথ দ্যাট আই এম কনক্লুডিং ফর টুডে। থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। সালাম আলাইকুম।